Good evening, everyone. Mwiriwe mwese. This is my second time to visit Rwanda. Iyi ni inshuro yanjye ya kabiri nsuye u Rwanda. First, let me introduce myself. Ndabanza mbibwire. I am from South Korea. Ubundi rero ndi Umukoreya. Actually, I am from Tanzania. Ariko naturutse muri Tanzania. Now, I am a missionary in Tanzania in Dodoma. Ubu ndi umumisiyoneri muri Tanzania mu mujyi wa Dodoma. I'm not sure you know Dodoma or not. Sinzi nimba muzi Dodoma cyangwa mutayizi. Dodoma is capital city of Tanzania. Ariko Dodoma ni wo murwa mukuru w'igihugu cya Tanzania. So 5 months ago, I came to Dodoma. Naje i Dodoma mu mezi atanashize. Because from Korea, I sent there as a missionary. Naje ubundi mvuye muri Koreya banyohereje nk'umumisiyoneri. Actually, I came to Rwanda 2016. Ariko mu mwaka wa 2016 naje hano mu Rwanda. At the time, I was Tanzania volunteer. Muri icyo gihe nari umukorerabushake n'ubundi muri Tanzania. So at the time, I came to here and I stood this stage and I remember I gave my performance. Ndibuka ko icyo gihe naje hano mu Rwanda mpagarara na hano hejuru ndabyina. So I'm not sure you remember me or not. Simbizi neza nimba munyibuka. Anyway, I was here. Ariko nari ndi hano. Especially, I want to talk about my wife. By'umwihariko ndashaka kubaganira ku mugore wanjye. She was Rwanda volunteer before. We yaje mu Rwanda nk'umukorerabushake. 2010, she was here. Mu mwaka wa 2009 rwose waga hano mu Rwanda. Her name was Bugija. Yitwa Bwiza. Do you remember her? Ese Bwiza muramuzi? She is my wife. Niwe mugore wanjye rero. So she became the wife of missionary. Yaje kuba umugore w'umumisiyoneri. She expect even this time I supposed to bring her to here. No ku inshuro nagomba kumuzana. But unfortunately, my wife, she has small baby. Ariko kubw'amahirwe make ntabwo yabashije kuza ko afite umwana w'uruhinja. That's why it was not easy to come together here. Byaragoranye rero ko twabasha kuzana. I'm sure the later I will bring her to here. Ariko ndabizi neza yuko nzamuzana. Even today, now we are having this YouTube for other people. N'ubu turi gukoresha uyu murongo wa YouTube kugira ngo n'abataraha bakurikire. Even now she is watching me. Nawe ubu rwose arankurikiye. Because I sent this YouTube address for her. Maze kumwoherereza uyu murongo wa YouTube ngo nawe akurikire. It means now she is together with you. Bivuze ko muri kumwe rero. Amen. Amen. Asante. Okay. Murakoze cyane. I'm a Tanzania missionary. That's why I used to speak Swahili, so automatically the Swahili is coming out. Muri yangana igiswahili kiza vuba kuko nabaye muri Tanzania nk'umukorerabushake. Anyway, today I'm so happy to see you. Uko biri kose ndanezerewe kuba mbabonye uyu munsi. Today I'm not sure my preaching can touch your heart. Ntabwo nzi nimba ikibwirizwa nateguye kiri bukore ku mitima yanyu. Anyway, today I want to share about my story and about my testimonies. Ariko ibyo byose ndi bubaganire ku nkuru zanjye, ku buhamya bwanjye byose. First, let's open up the Bible. First Samuel chapter 30. Tubanze turambure Bibiliya mu Rwanda rwa Samuel ibice 30. From verse 1 up to verse 6. Turasoma umurongo wa mbere tugeze ku wa 6. Sorry, up to verse 10. Mbare turageza ku 10. Okay. First Samuel chapter 30, from verse 1 up to verse 10. Rwandiko rwa mbere rwa Samuel ibice 30 umurongo wa mbere dushyike ku 10. Now it happened when David and his men came to Ziklag on the third day that the Amalekites had invaded the south, and Ziklag attacked Ziklag and burnt it with fire. Nuko Dawidi n'ingabo ze bagera i Sikulagi ku munsi wa gatatu, basanga Abamaleki bateye igihugu cy'Ikusi n'i Sikulagi, batsinze i Sikulagi barahatwika. And had taken captive the women and those who were there, from small to great. They did not kill anyone, but carried them away
and went their way. banyaze abagore n'abari bariyo bose, abato n'abakuru, ntibagira uwo bica, ahubwo babanyaze barigendera. So David and his men came to the city, and there it was, burnt with fire, and their wives, their sons, and their daughters had been taken captive. Dawidi n'ingabo ze bageze mu mudugudu basanga bawutwitse, kandi abagore n'abahungu babo n'abakobwa babo banyazwe. Then David and the people who were with him lifted up their voices and wept until they had no more power to weep. Dawidi nabo bari kumwe baherako batera hejuru bararira, barahogora bageza aho batakibasha kurira. And David's two wives, Ahinoam the Jeglatitess and Abigail, the widow of Nabal the Carmelite, had been taken captive. Kandi abagore ba Dawidi bombi, Ahinowamu w'umunyayezereli na Abigayili wari mukanabari w'i Karumeli, nabo bari banyazwe. Now David was greatly distressed, for the soul of all the people was grieved, every man for his sons and his daughters. But David strengthened himself in the Lord his God. Maze Dawidi arababara cyane, kuko abantu bavugaga nk'abenda kumutera amabuye. Abantu bose bari bafite agahinda, umuntu wese ababajwe n'abana be n'abahungu n'abakobwa, ariko Dawidi yikomereza ku Uwiteka Imana ye. Then David said to Abiathar the priest, Ahimelech's son, please bring the ephod here to me. And Abiathar brought the ephod to David. Maze Dawidi abwira Abiyatari umutambyi mwene Ahimeleki ati, ndakwinginze nzanira efodi hano. Nuko Abiyatari azanira Dawidi efodi. So David inquired of the Lord, saying, should I pursue this troop? Should I overtake them? And he answered him, pursue, for you shall surely overtake them, and without fail recover. Dawidi aherako agisha Uwiteka inama ati, ninkurikira izo ngabo nzazifata. Aramusubiza ati, zikurikire kuko utazabura kuzifata ukagarura byose. So David went, he and the 600 men who were with him, and came to the brook vessel, where those stayed who were left behind. Nuko Dawidi n'ingabo ze 600 bari kumwe, baragenda bageze ku kagezi Besori, abari basigaye inyuma batakaraho. But David pursued, he and 400 men, for 200 stayed behind, who were so weary that they could not cross the brook vessel. Ariko Dawidi n'ingabo ze 400 barakomeza, izindi 200 zirasigara, zari zirembye bituma zinanirwa kwambuka akagezi Besori. We read up to verse 10. Tugejeje ku murongo w'icumi. As you know, this story is very famous story in Bible. Ngira ngo murabizi ko yari imwe mu nkuru zamamaye muri Bibiliya. Especially this promise of God will receive this year from Pastor Park. By'umwihariko ni isezerano ry'Imana twakiriye binyuze mu Mushumba Park muri uyu mwaka. Especially verse 6, we received this verse for this new year. Cyane cyane uyu murongo wa 6 twawukiriye nk'isezerano ry'uyu mwaka. Every year we used to receive the New Year message. Buri mwaka twakira ubutumwa bw'umwaka. Whenever I listen to the message, in my heart I used to put the message. Igihe cyose numvishe ubutumwa bw'umwaka mushya nakira ubwo butumwa. Especially this year when I received this verse, by'umwihariko uyu mwaka ubwo nakiraga uyu murongo, I thought even I supposed to get this kinds of situation which God gave David. Naravuze birashoboka ko nanjye nzahura n'ibihe nk'ibi Imana yahaye Dawidi. Actually, after I finished my mission school, I lived in Korea. Maze kurangiza ishuri rya teolojiya n'ikimisiyoneri nabaye muri Korea. So
So this year I never expect I will move to Africa. ntabwo nari niteze ko uyu mwaka aribwo nzoherezwa muri Afurika. So when I listened to the news about the transfer to Africa, ubwo numvaga rero amakuru yaboherejwe muri Afurika, I was so surprised naratunguwe. because even I never imagined I will move to Tanzania. Sinari nabizi ko wenda nakoherezwa muri Tanzania, Even though I was Tanzania volunteer, nubwo nabaye nk'umukorerabushake, but at that time I never expect I'm going to Tanzania. ntabwo nari niteze ko najyayo nk'umumisiyoneri. But by the grace of God, I was able to move to Tanzania. Ariko ku bw'ubuntu bw'Imana naje koherezwa muri Tanzania njyayo nk'umumisiyoneri. So when I moved to Tanzania, I used to remember this verse. Ngeze muri Tanzania nakomeje kwibuka uyu murongo. I believe that surely God, He will walk through this verse. Naravuze ni ukuri, icyo nizera ni uko Imana izakorera muri uyu murongo. So before I want to talk about this story, I really want to share about my testimony. Reka mbanze mbasangize ubuhamya bwanjye mbere yo kuvuga ku by'iyi nkuru. As I told you, 2016, I was in Tanzania. Nuko nabibabwiye 2016 nibwo nabaga muri Tanzania. At that time, I was 27 years old. Icyo gihe nari nkwishe imyaka 27. I came to Africa as a volunteer. At that time, I was a little bit old. Naje muri Afurika nk'umukorerabushake ariko ushaje. As you know, normally the young GNs, they used to come. Nkuko mubizi ubusanzwe hajyaga haza abana bakiri batoya. It's like 20 years old, 21 years old. Bafite imyaka 20 cyangwa 21. But I was 27 years old. Ariko njye naje mfite 27 yose. I was old volunteer. Ni njye wari umukorerabushake mukuru cyangwa ushaje. At the time, it was not easy to live with the young GNC. Ntabwo byari binyoroye kubana n'abakorerabushake bakiri bato. Anyway, I was there. Ariko nabayeyo. So after finishing my volunteer, I decided to enter the mission school. Ndangije ubukorerabushake ninjiye mu ishuri ry'ikimisiyoneri. That time, even though I graduated my university, nubwo nararangije kaminuza, I decided to get another dream in my life. Nahisemo kwinjira mu zindi nzozi z'ubuzima bwanjye. That dream was being missionary. Izo zari inzozi zo kuba umumisiyoneri. So thankfully this year I became missionary. Nshimira Imana ko nahindutse umumisiyoneri muri uyu mwaka. Anyway, when I was in mission school, gusa nyiri mu ishuri ry'ikimisiyoneri, I was so happy. Nari nezerewe cyane. Because I was able to receive the training from Pastor Park. Nabashije gutozwa n'umushumba Park. Even in Korea, I used to learn how to live by faith. Muri Korea nigiye yuko nabaho kubwo kwizera. Especially in mission school, I was able to receive the kinds of training. By'umwihariko muri Korea nabashije kwakira gutozwa nyako. One day I was in some inviting to some pastors for attend the CRF. Umunsi umwe nandi wantumira abapasiteri ngo bazitabire amahugurwa y'abakozi b'Imana. That time we made a group for inviting pastors in Korea. Icyo gihe twakoze amatsinda yo kujya gutumira abashumba bo muri Korea. That time we gonna organize some big CRF in Korea. Twari twateguye amahugurwa y'abashumba manini cyane. That time I was mission school and we organized some group for deliver some invitation paper. Nari umunyeshuri mu ishuri ry'ikimisiyoneri duca amatsinda yo kujya gutumira atanga ubutumire. So when we start to deliver this invitation letter, it was so challenging to us. Ubwo twatangira gutanga izi mpapuro zitumira byari ibintu bigoye. Because in Korea it was not easy to deliver this letter. Ubundi muri Korea ntabwo byoroshye guha abantu impapuro z'ubutumire. Because most of pastors they never welcome us. Kubera ko abashumba benshi ntabwo bajya batwakira. Most of time they chased out and they spoke bad word for us. Inshuro nyinshi baratwirukanaga bakatubwira n'amagambo mabi. So almost 2 weeks we delivered this letter. Hashize ibyumweru 2 byose tugenda dutanga ubutumire. At that time we start this inviting from 9 a.m. Umunsi umwe twatangiye gutumira 3 za mu gitondo.
So we must back to our school 9 p.m. up to 9 p.m. twagombaga kugaruka saa tatu z'ijoro. So 12 hours we were inviting. Amasaha 12 yose twagombaga kuyamara dutumira abantu. So almost 2 weeks I did that inviting. Ibi rero twagombaga kubikora mu byumweru 2 byose. That time I got some big problem. Rero naje kugira ibibazo byinshi. When I was in some church, iyo nitegerezaga insengero zimwe na zimwe, I received phone call from my older sister. mushiki wanjye mukuru yarampamagaye. Actually, that time my sister started to call me like emergency. Naje kubona mushiki wanjye ampamagara mu buryo butunguranye kandi bwihutirwa. Hey brother, big problem. Ati muvandimwe ikibazo gikomeye cyavutse. Please don't be surprised and let me listen carefully, she said like this. Turamenye rero ntibigutungure rwose, ntega amatwi. That time when I listened to the news from my sister, I was so surprised. Ubwo rero numvaga amakuru aturutse kuri mushiki wanjye byarantunguye cyane. Because she said, your mom, she's in hospital now. Yambwiye ati mama wawe ngubu ari mu bitaro. And she almost died. This is big problem. Kandi rwose arabura gato agapfa, iki ni ikibazo gikomeye cyane. When I listened to that news, my heart was like fall down. Ubwo numvaga aya makuru umutima wanjye waraguye. And my heart was like start complain a lot. Umutima wanjye watangiye kwitotomba. I started to say, God, why you give to me this kinds of circumstance and problem. Nazo nisemana kuki umpaye ibi bibazo n'izi ngorane. As you know, now I'm in preaching this gospel and preparing the city for why you allow to me these kinds of situations. Kubizi ko ngubu ndi kubwiriza ubutumwa bwiza no gutumira abashumba, kuki umpaye ibibazo. At that time, I was really don't understand about the situation. Mu by'ukuri icyo gihe sinashaka kubyumva. Especially at that time, we used to take only breakfast. Icyo gihe twajyaga dufata amafunguro ya mu gitondo gusa. And about lunch and about dinner, there was no chance to take the meal. Nta yandi mahirwe twaba dufite yo kubona ibya saa sita cyangwa ibya nijoro. Because that time our teacher said, by faith you can take the meal. Umwigisha wacu yatubwiraga ati andi mafunguro muyashake muyabone kubwo kwizera. That's why most of the time we didn't take any food and we just walk and we just visited so many churches. Niyo mpamvu twagendaga umunsi wose dusura insengero ariko rimwe na rimwe tunabona ibyo kurya. So when I listened to the news from my sister, I was so sad. Numvise rero n'izo nkuru za mushiki wanjye narababaye cyane. The situation was like verse 6 which we read today. Izi nkuru zari zimeze nk'uyu murongo wa 6 twasomye. First Samuel chapter 30 verse 6, that situation was like me. Urwa mbere rwa Samuel 30 umurongo wa 6, neza ibyambayeho icyo gihe bisa n'ibi. So in this verse we can see the people who tried to stoning to David. Aha tubona abantu bagerageza gutera amabuye Dawidi. My position was like them. Nanjye niko nari imeze icyo gihe. I was so angry, I was so sad, I wept a lot because of my situation. Nari mbabaye cyane kandi ndakaye mfite umujinya mwinshi. That time even I had my group friend and they start to feel something from me. Icyo gihe kubera ko nari ndi kumwe n'abagenzi banjye mu itsinda batangiye kumva ko hari ikitagenda muri njye. They started to say, what's going on, brother? What's the problem? Batangiye kumbaza bati mwene data ni ikihe kibazo ufite? And I started to share about this problem with them. Natangiye kubaganira iby'icyo kibazo cyane. Especially the problem was my mom, she got some problem in her brain. By'umwihariko mama yari afite ikibazo cy'ubwonko. In her brain, it's like some happened to her, like bleeding in her brain. Hari imitsi y'ubwonko yari yacitse ari kuvamo amaraso. As you know, this kind of situation is very serious. Kandi murabizi ko iyo bigenze gutyo cyaba ari ikibazo gikomeye. If somebody got this kind of situation, iyo umuntu arwaye indwara, they're supposed to get some penalty in their life or die or death.
mo kimwe ahura n'ibibazo bihoraho by'ubuzima cyangwa agapfa. That time, my mom situation was like that. Rero uku niko mama yari ameze icyo gihe. That's why she was in hospital for receiving some treatment. Rero yari ari mu bitaro kugira ngo avurwe. That time when I listened to the news, I was so difficult. Ubwo numvaga izi nkuru rero byarangoye cyane. And I start to complain to God. Natangiye kwitotombera Imana. God, now I'm in this walking of gospel, but why you allow to me these kinds of situation? Ndabona se Mana ko ndi mu murimo w'ubutumwa bwiza kuki unyemereye guhura n'ibibazo. It was my complaining. Ibi nibyo nitotomberaga. At that time, I start to share about this heart with my friends. Natangiye kuganira n'inshuti zanjye iby'uyu mutima wanjye. They start to say, they start to give to me some fellowship. Batangiye kunganiriza. At that time, they tried to show me some of word of God. Bagerageje kunyereka ijambo ry'Imana. For the first time, even though my heart was so difficult. Ku nshuro yanjye ya mbere nubwo umutima wanjye wari uri mu ngorane. But after I received the fellowship from them, ubwo banganirizaga, I was able to change my heart. nabashe kwakira imitima yabo mpindura umutima. Especially at that time, I was able to remember the story of Joseph. By'umwihariko naje kwibuka inkuru ya Yosefu. Actually, God, He allowed to him so many difficulties to Joseph. Yosefu Imana yamwemereye guca mu ngorane nyinshi cyane. Through that difficulties, God, He had a plan for Joseph. Ariko no muri izo ngorane Imana yari ifitemo umugambi ufitiye Yosefu. He wanted to make him a governor of Egypt. Imana yashatse kumugira umutegeka mu Egiputa. Later, made Joseph move to Egypt, and he became governor. Uku niko yamwohereje mu Egiputa koko kandi ahinduka umutegetsi. Actually, this story I remember because at that time, Pastor Park, he preached this story in that early morning. Muri icyo gitondo umushumba Park yaratubwirije ko iyi nkuru rero banganirije nza kuyibuka. Through the word of God, I was able to change my heart. Binyuze mu ijambo ry'Imana nanjye nahinduye umutima wanjye. This situation is like Joseph's situation. Nabane ibihe ndi gucamo nk'ibyo Yosefu yacagamo. This time, my mom position is like Joseph's position. Ni dore rwose mama ibiharimo ni nk'ibya Yosefu. God, He really want to make my mom become governor of Egypt like Joseph. Nyamara Imana irashaka kugira umuyobozi mama nk'uko yagize Yosefu umuyobozi wa Egiputa. At that time, that word of God changed my heart. Icyo gihe ijambo ry'Imana ryahinduye umutima wanjye. I was able to deliver this invitation letter continually. Nakomeje rero gutanga impapuro z'ubutumire. So after that time, even I received a phone call from my family. Nyuma yaho umuryango wongeye kumpamagara. But whenever I listened to the news, the situation was not good. Ariko igihe cyose bampamagaraga ntibambwiraga ibyiza. Continually, my mom's situation become bad. Bakomeza kumbwira ko mama arushaho kuremba. There was no hope. Nta byiringiro bari bafite. But whenever I received that kinds of phone call, I used to say, my mom is Joseph. Ariko uko bampamagaraga icyo gihe n'abantu mama mumureke ni nka Yosefu. One day I was able to listen some news from my sister. Ubwo numvaga amakuru kuri mushiki wanjye. Thankfully, my mom she become little bit better. Nyuma yaje kumbwira ko mama yorohewe. So she wake up and she could have a phone call with me. Yaje kubyuka kandi abasha kumvugisha kuri telefone. At that time, I start to have a conversation with my mom. Natangiye kuganira na mama. I remember the situation clearly. Nibuka ibyabaye neza. Because I wept a lot. Kubera ko nararize cyane. When I have a phone call with my mom, ubwo nahamagaraga mama, I wept a lot. Nararize cyane. Because even though I really want to say something with my mom, nubwo nashaka kugira icyo mbwira mama, but my mom, she was not able to say many words. Mama ntabwo yabasha kuvuga amagambo menshi. Especially then my mom, she got bleeding in brain. By'umwihariko yaviriranaga mu bwonko. As you know, in brain there is
small parts of the brain. murabizi ko mu bwonko ariho haba uduce twose tugenga umubiri It's like front parts of brain, right and left and behind, something like rero haba hari igice cy'imbere n'icy'inyuma n'icyo mu mpande that. My mom's problem was the front part. ariko iki gice cy'imbere nicyo cyari gifite ikibazo cyane And in her front part of the brain, she got bleeding. mu bwonko bw'imbere mu gahanga niho yaviraga Especially this part is very important for speaking and for remember something like ariko ubundi igice gishinzwe ibyo kuvuga cyangwa kuganira kiba muri iki gice cy'imbere that time my mom got this front part. kandi niho yari afite ikibazo That's why she was not able to say many words and she lost many memorized. byatumaga rero atabasha kuvuga amagambo menshi kandi ibintu byinshi yari yarabyibagiwe Even though I want to talk and I want to listen some answer from my mom, but she was not able to that. nubwo nashaka kumuvugisha ngo numve nawe nsubiza ntabwo yabishoboraga She became like animal. yari yamaze guhinduka nk'inyamaswa Even though she was in speaking, but she don't remember what she was saying. nubwo yavugaga ntiyubukaga n'ibyo ari kuvuga That was big problem to her. icyo rero cyari ikibazo kimukomereye So after I received the phone call with my mom, I wept a lot. maze rero kuvugana na mama nararize cyane But that time I remembered that promise of God from Pastor Park. ariko naje kwibuka isezerano ry'Imana yaduhaye binyuze mu mushumba Paka Hey brother, hey Thomas, your mom is Joseph. Don't worry about that. ati mwene data Tomasi ntugire ikibazo mama wawe ni nka Yosefu God, He really want to change your mom. Imana ishaka guhindura mama wawe God, He will help for your mom. Imana izafasha mama wawe Don't worry about that. ntugire ikibazo But at that time, even another part, there was another voice. ariko urundi ruhande nari mfite andi majwi The voice was from Satan. ni ijwi rya Satani numvaga The Satan started to say to me, Satani yarambwiraga ati "Hey Thomas, if your mom dead, what's going on? ati se Tomasi ubwo mama wawe napfa urumva bizagenda gute Is it okay?" ese uzavuga ko nta kibazo Like these kinds of sounds coming to me. amajwi nk'aya yaje nsanga But at that time, I was able to say to that voice, ariko icyo gihe nabwiye iryo jwi "It's okay. My mom, she received salvation." nta kibazo mama yakira agakiza Through the word of God, I was able to arrange my heart. binyuze mu ijambo ry'Imana nabashije gutondeka umutima wanjye mushyira ku murongo I was able to answer the kinds of voice. bene ayo majwi nabonye icyo nyasubiza So thankfully later, she got a nice treatment. igishimishije ni uko yaje kubona ubuvuzi bwiza Thankfully, by the grace of God, she was able to overcome all of that situation. kandi ku bw'ubuntu bw'Imana ibyo bihe byose yarabirenze So she got a perfect treatment and she became normal. rwose yaravuwe neza mu buryo butunganye ubu yahindutse umuntu usanzwe So later she was able to speak and she was able to walk and she was able to driving. nyuma yaje kubasha kuganira abasha kugenda atwara imodoka byose She returned to her position again. yagarutse mu buzima bwe busanzwe So she stayed in hospital almost 2 months. yamaze mu bitaro amezi abiri hafi amezi abiri During that time, I was able to learn something from God. ariko muri icyo gihe hari ikintu nigiye ku Mana Because at that time, I was able to listen to different types of voice. kubera ko muri icyo gihe numvaga amajwi abiri atandukanye The first voice was from Satan and second voice was from word of God. hari ijwi ryavaga kuri Satani hakaba n'ijwi ry'ijambo ry'Imana Actually, even this Samuel chapter 30, we can see the two totally different thoughts. rero Samweli igice cya 30 naho tubona ibitekerezo bibiri bitandukanye Totally different, two different kinds of people who has different mind. n'abantu babiri bafite imyumvire itandukanye We know this story very well. iyi nkuru turayizi neza Verse 1, we can see after they back from that Amalek, they were able to see that Ziklag was burnt. umurongo wa mbere tubona ko bagarutse
ngo basanze abamarayiki batwitse isikuragi, So that time they got this big problem. bagize ikibazo kibakomereye. The situation was same to them. Rero ibibazo byari kimwe kuri bose. Even the first time David and the people they wept a lot Bigitangira yaba Dawidi n'ingabo ze bose bararize cyane, because their wife, their sons, their daughter had been taken captive. kubera ko abagore babo, abahungu babo n'abakobwa babo bose bari banyazwe. The situation was same Ibihe basanze byari bimwe kuri bose, and they wept. bararize. But we can see verse 5, Ariko murebe mu murongo wa 5, there are two different types of people. harimo abantu b'ubwoko bubiri. We can see for the soul of all the people was grieved, every man for his son and his daughters, but David strengthened himself in the Lord his God. Ku murongo wa 6 haravuga ngo abantu bose bari bafite agahinda, umuntu wese ababajwe n'abana b'abahungu n'abakobwa, ariko Dawidi yikomereza ku Uwiteka Imana ye. In this verse, we can see only David, he was able to think before God. Muri uyu murongo tubona ko Dawidi wenyine ari we wabashije gutekereza ku Mana. And only David strengthened himself in the Lord his God. Dawidi niwe wabashije kwikomereza ku Uwiteka Imana ye. Even though there was same situation, Nubwo bari mu bihe bimwe, some of the people they just complain and they just angry and they just speak whatever they want. abantu bamwe barangirije mu kwitotomba, mu kurakara no kubabara no kuvuga ibyo bashaka byose. But David, he was totally different. Ariko Dawidi yari atandukanye cyane. He strengthened himself in the Lord his God. Yikomereje ku Uwiteka Imana ye. Even though this situation happened to him, Nubwo nawe byari byamubayeho, he was able to stand on the side of God. ariko yabashije guhagarara mu ruhande rw'Imana. And he received the strength Yakiriye imbaraga, and he was able to stand again. yabashije kongera guhagarara. So when I listen to this story, Iyo numvise iby'iyi nkuru, this story is like me. iyi nkuru imeze neza nkanjye. Thankfully, I have this church. Gishimishije nuko mfite itorero, Especially I have my seniors and my pastors. mfite abashumba banjye bakuru bankuriye. Whenever I got this kinds of big problem, Iyo mpuye n'ibibazo binkomereye, I can share this problem together with my church and with pastors. mbasha kubisangira no bene data mu itorero ryanjye yewe n'abashumba. Especially our pastors, they have a special heart. By'umwihariko abashumba bacu bafite umutima udasanzwe, They used to have the heart of God. baba bafite umutima w'Imana. Even though some of the situation is not easy to understand, Nubwo ibintu bimwe biba bitoroshye kubyiyumvisha, but they have the heart of God. ariko bafite umutima w'Imana. You know, the person who has the heart of God, their life is totally different. Ubundi rero umuntu ufite umutima w'Imana n'utawufite, ubuzima bwabo buratandukana. But even though they receive salvation, sometimes we can see the people who has the thought of human being. Nubwo abantu barakira agakiza, hari abantu ubona bibera mu bitekerezo bya muntu gusa. So through this verse, we can see totally different two types of people. No muri uyu murongo turabona abantu b'ubwoko bubiri bahabanye cyane. Actually, during I stay in this church, Ubwo rero igihe rero maze muri iri torero, I was able to get so many different kinds of problems. nabasha guhuriramo n'ibibazo byinshi bitandukanye. Whenever I focus on the problem, aho igihe cyose mpanze amaso ku bibazo, at the time, if I have that heart which belong to human being, iyo ngundiriye umutima wa muntu, I used to judge, I used to complain, and I used to be sad. iyo ngorane guca urubanza nk'itotomba no kubabara gusa. But it was just normal to me Ibi nibyo biba bisanzwe kuri njye, because I just focus on the human being part of human being. kubera ko mba nitaye ku mutima wa muntu gusa. But when I focus on the word of God, Ariko igihe nitaye ku mutima w'ijambo ry'Imana, I was able to change my heart completely. nabashe guhindura umutima wanjye wose. So even after that situation, even my mom, she got
perfect treatment and she became very well. na nyuma rero y'ibyo byabaye mama yaravuwe arakira kandi agaruka mu buzima busanzwe. So even after that situation, after I got married, even in my life, I got some of the problems. na nyuma yo gushaka hari ibibazo nagiye mpura nabyo mu buzima. Whenever I got the kinds of problems, I was able to focus on the word of God. ariko igihe cyose mpuye n'ibibazo nita ku ijambo ry'Imana. Because I had church and I had my fellow. kubera ko mfite itorero kandi mfite bagenzi banjye. So even after I got married, maze gushaka even I remember I lost my firstborn. nibuka ko imfura yanjye nayo yapfuye. When my wife she got pregnant. ubwo umugore wanjye yasamaga. After 2 months, she lost the baby in her belly. nyuma y'amezi abiri gusa atwite yakuyemo inda. Actually, this kind of situation happened to women many times. ibintu nk'ibi biba ku bagore kenshi. Even actually, that situation was not easy to overcome to me. ariko n'ibyo nabyo ntibyari binyoroheye kubirenga. These kinds of small problem happened to me. cyari ikibazo gito gito kimbayeho. But thankfully, every time I was able to have a fellowship with my pastor and church members. ariko igishimishije ni uko muri ibyo byose nabashe kuganira na bene data mu itorero n'abagaragu b'Imana. Through the fellowship, I was able to get the strength and I was able to stand okay. binyuze muri ibyo biganiro nagiye nakira imbaraga nshya nkongera guhagarara. So sometimes we used to think like this. rimwe na rimwe twajyaga dutekereza tuti Even though I received this salvation, even though I met this church, sometimes why this kinds of situation happened to me? ese nubwo nakiriye agakiza kubera ikibazo nk'ibi ngibi bimbaho. Even though it was not easy to understand, nubwo bitabaga byoroshye kubyiyumvisha, but thankfully that time we can focus on the word of God. ariko igishimishije ni uko mu bihe nk'ibyo icyo twitaho ari ijambo ry'Imana, The promise of God. isezerano ry'Imana. So we can see in this verse 6, muri uyu murongo wa gatandatu tubibonamo David, he was a totally different person. dawidi yari umuntu utandukanye. Even though he got so many difficulties and problems, nubwo yahuye n'ingorane n'ibibazo byinshi, but his heart, he always focused on the word of God. umutima w'iteka wahangaga amaso ijambo ry'Imana. And every time he used to think before God. buri gihe yatekerezaga ari imbere y'Imana. That's why he was able to live totally different life. niyo mpamvu yabashe kubana n'imyumvire itandukanye cyane. So after I moved to Tanzania from Korea, ubwo navaga muri Koreya nkatura muri Tanzania, many times I used to think about the life of David. inshuro nyinshi nkunda gutekereza ku buzima bwa Dawidi. How David he was able to live these kinds of life. ese ni gute Dawidi yabashe kubaho ubuzima nk'ubu ngubu? Which things different him and me? ese ni icyo afite cyihariye njye ntafite? It was the heart, just the heart. ni umutima gusa. Because he always focused on the word of God, and he always used to think that before God. buri gihe cyo ahanga amaso n'ijambo ry'Imana ndetse n'umutima w'Imana agatekereza ari imbere yayo. That's why he was able to overcome all of the situation. ibi byagiye bituma abasha kurenga ibibazo byose n'ibihe byose yaciyemo. So this time I want to talk about this. rero ku iyi nshuro nshaka kubaganira kuri iki. Brother and sister, sometimes in your life, some happening come to you. bene data, rimwe na rimwe hari ibiza mu buzima bwanyu, The things which you never expect before. ibintu utari witeze mbere. Even I'm sure after this time you can get that kinds of situation. ndabizi ko na nyuma y'ibyo hazaza n'ibindi, But that time don't never try to change your circumstance. ariko uramenye ntukagerageze guhindura ibyo uri gucamo. First to think before God, ahubwo mu bikubaho byose ujye utekereza uri imbere y'Imana, and then you can focus on the word of God. kandi wite ku ijambo ry'Imana gusa. At the time you can change your heart. icyo gihe bizatuma uhindura umutima wawe, So after that you can see the works of God. kandi bizatuma ubona imirimo y'Imana.
So after my mom, she overcame that situation. mama ubwo yabasha kurenga ibihe yarimo, I listened some good news from my wife, from my mom. mama hari inkuru yambwiye. Actually, my mom, she was our church member. Ubundi rero mama yahoze ari umwe muri bene data. She stayed this church more than 20 years. Iri torero rimazemo imyaka irenga 20. During she stay in this church, she got some doubt because even Korea church, they used to do that construction for the church. Ubwo rero yari muri iri torero yaje kugira gushidikanya ku itorero. So in Korea, our church member, they used to got some doubt for construction the church. Muri Koreya bene data bamwe bajyaga bagira ibitekerezo byo gushidikanya ku itorero. At the time when my mom, she had some doubt in bank. Rero muri icyo gihe mama nawe hari ibyamuteye. The money was not small money. Ubwo bubaka urusengero hari amafaranga yakoreshwa atari make. Actually, to her, it was not easy to pay back that debt to bank. Rero yaje kuguza banki kandi byamworohera kuyishyura. During she stay in hospital, ubwo rero yari ari kwa muganga, she received some phone call from the company of insurance. yaje guhamagarwa n'ikigo cy'ubwishingizi. Like 20 years ago, she got some insurance. Mu myaka 20 ishize hari ubwishingizi yari yarafashe. She forgot about that insurance. Ariko yari yarabyibagiwe. But that hospital informed to the company of insurance. Ariko ari kwa muganga, ibitaro nibyo byabwiye icyo kigo cy'ubwishingizi. The company called to my mom. Icyo kigo gihamagara mama. We listen to your situation. We really want to support you. Baravuga ati twumvishe ibyakubayeho kandi turashaka kugufasha. At the time, my mom, she was able to receive that cash from the company. Icyo gihe rero icyo kigo cy'ubwishingizi cyahaye mama amafaranga. She was able to pay back that all of that debt. Byatumye yishyura umwenda wose yari yarafashe wo muri Even banki. after she got that problem in her brain, na nyuma yuko agize ibyo bibazo byo mu bwonko, she became more healthy. yaje kugira amagara mazima no kuruta mbere. Actually, long time she used to say, I have a headache. Kera yajyaga avuga ngo arwaye umutwe. After that situation, that headache disappeared. Ariko nyuma yo kuva mu bitaro na wa mutwe wose warakize. It was the miracle of God. Iki rero cyari igitangaza cy'Imana. For the first time, it looks like that and problem. Mbere byasaga n'ari ibibazo duhuye nabyo n'ingorane. But it was plan of God. Ariko hari umugambi w'Imana. Through the situation, I was able to see the works of God for my mom. Binyuze muri ibyo bintu nabashe kubona imirimo y'Imana yakoreye mama. Now she is so healthy. Ubu ngubu rwose afite amagara mazima cyane. So now she is in Korea. Ubu ari muri Koreya. She is the one who supports me a lot. Ni nawe unshyigikira cyane. She just focus on this gospel. Usanga ubutumwa bwiza ari bwo ashyize imbere. So when I decided to live for this gospel, my mom, she was so happy. Ubwo rero nemeraga ko nabaho kubw'ubutumwa bwiza, mama yarishimye cyane. So during this time, I want to talk about this David in 1 Samuel chapter 30. Ndashaka kubaganirira kuri Dawidi uboneka muri iki gice cy'urwambere rwa Samuel 30. Today I wanted to share about the story of this part of the David. Uyu mutima wa Dawidi, iyi nkuru y'umutima we niyo nashatse kubaganirira. How David, he was able to overcome that situation. Uburyo Dawidi yabashije kunesha ibihe yaciyemo. So later, tomorrow and after tomorrow, I want to talk about this story continue. Ariko no ku munsi w'ejo iyi nkuru niyo tuzakomeza kuvugaho. After David, he got the strength from God. Dawidi yakiraga imbaraga akikomereza ku Uwiteka. He was able to step forward continually. Yakomeje gutera intambwe imbere. And he was able to find all of the family members, something like that. Yaje kugarura abo mu muryango we bose n'ibintu byose. So this time I want to talk about this David continually. Rero ndashaka kuzabaganira kuri Dawidi muri iki gihe. And brothers and sisters, please remember that
bene data ndabinginze mujye mwibuka the life of David. mujye muzirikana ubuzima bwa Dawidi Always just to focus on the word of God. buri gihe yitaga ku ijambo ry'Imana gusa. That's why he was able to change his heart and he was able to step forward, continue. Ibi byatumaga ahindura umutima we akabasha gutera intambwe imbere iteka. So this time I would like to end up here. Rero uyu munsi ndasoreza hano. Let me pray and finish. Munyemerere nsenge dusoze. Dear Heavenly Father, I really thanks to you. Data wo mu ijuru ni ukuri ndagushimira. This evening you were able to share out the story of David. Uyu mugoroba tubashe kuganiriza inkuru za Dawidi. Even for the first time he got the problem. Bigitangira yahuye n'ikibazo. But he was able to change his heart. Ariko yabashije guhindura umutima we. Because he had the heart which belonged to you. Kubera ko yari afite umutima wawe. He never focused on the parts of human being. Ntabwo yigeze yita ku by'abantu. That's why he was able to change his heart and he was able to step forward. Nicyo cyatumye abasha guhindura umutima we kandi akita ku Mana gusa. Through that David's life, I really want to follow his life. Binyuze muri ubuzima bwa Dawidi nifuza nanjye gukurikira ubuzima bwe. So this time I share about the story of the David. Uyu munsi tuganiriye ku nkuru ya Dawidi. Especially this verse is received from Pastor Park. By'umwihariko uyu murongo w'isezerano twakiriye ku mushumba Park. So this year through that verse we can overcome everything. Binyuze muri uyu murongo reka uyu mwaka turenga ikintu cyose tuneshe buri kimwe. Whenever I think about this verse and the promise of God, I really thanks to you. Igihe cyose ntekereje kuri isezerano ryawe ni ukuri ndagushimira. This time, thankfully, I was able to share this story with church members. Igishimishije ni uko kwinshi mbasha kurisangira na bene data mu itorero. I really thanks to you. Ndagushimiye cyane. So this time we're going to welcome some of guests from Korea. Ku inshuro turi kwitegura kwakira abashyitsi bazaturuka muri Korea. I'm sure that without your guidance, without your wisdom, it is not possible. Ndabizi neza yuko atari ubuyobozi bwawe n'ubwenge bwawe bitashoboka. But I'm sure that you are the one who organized this time and you will show you the works of you. Ariko nizera ko ari wowe waduteguriye ibi bihe kandi uzatwereka inzira. So we really want to hand over everything to you. Turashaka kuguha ibintu byose. And I'm sure that you will work for this event and this time. Kandi nizera ko uzakorera iki gikorwa no kuri iyi nshuro. I really thanks to you. I pray, believing name of Jesus Christ. Nukuri ndagushimiye kandi nsenze nizeye izina rya Yesu. Amen. Amen. Thank you so much. Murakoze cyane. Asante sana in Swahili. Murakoze cyane no mu